Exatus? Mr. Exatus? No? No? He's not. All right. In that case, I don't know. Don't forget, this forum is standing out of others of its kind because it invites dialogue as much as it does so to presentations. So we have the declaration signed, of course, and approved. Nevertheless, if you have anything to add or suggest about events of constitutional values that may later take effect, or in any way, any suggestions or any proposals as to how we can further proceed to make all this, to make this a reality, you're very welcome to do so. Λέω ότι μην ξεχνάμε ότι κάνουμε βήματα, κάνουμε ωραίες παρουσιάσεις, ακούμε θαυμάσια πράγματα, αλλά ένα πολύ σημαντικό μέρος αυτής του φόρουμ που το ξεχωρίζει είναι και ο διάλογος. Οπότε, εάν έχετε κάτι να προσθέσετε πάνω στις προοπτικές αυτές του συντάγματος που ψηφίσαμε, καινούργιες απόψεις, γιατί αυτό δεν είναι μια στατική μορφή, μπορεί να βελτιώνεται συνέχεια. Δώσαμε τη βασική του, την πιλωτική του μορφή, δεν όμως και η απόλυτα τελική ή τέλεια. Εάν υπάρχει κάτι τέτοιο, καθώς και οτιδήποτε ακούστηκε νωρίτερα, είστε ελεύθεροι να το κάνετε και να δημιουργηθεί μια συζήτηση. Yes, Timmy. Right. We have a proposal, and I don't mind to be first one who does it. I think the people who would like to put his signature on that word, which is signed by Chairman and President, let them sign here, so to be on the same paper. And I am first here to do it, if you agree. No, I agree. We would ask you. Thank you. So, you may sign it. This is for signing, and one copy will be for you. Just signature, you put your No, yes, signature and your name. This is okay for you. Thank you very much. Who else? Can I? Yes, of course. Sorry. Yes, yes. It's unbelievable. Okay, you're right. Yeah, as usual, you're right. Oh my goodness, very modest. That's a ability of ladies, yeah? Ευτυχώς πατήσες το παιδί μας. Ελάτε να υπογράψετε. Είναι για να ψήφισετε. Τι να κάνω τώρα. Χρειάζεται άλλο. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Something in front of it if we have a paper. No.
put the paper in further. Can someone take that shadow over there? It says a warning. I'm trying to shut it off. Or we can put something in the, here, look, for example. If we can find a piece of paper. I think I have something. Good. No. There's something there. That's the photographer's tablet, so I can't really get my hands on that. Oh, for Christ's sake. Just a piece of paper. Το χρειάζω. Το έχω βάλει τέτοιο. Να κλείσει γιατί στραβώνει ο κόσμο που έρχεται να υπογράψει. Εντάξει. Γι' αυτό έκανα την άλλη. Πού είναι ο φωτογράφος? Ιστορική στιγμή. Ναι, και τη χάσαμε όλοι. Ο μόνος νέος ήταν 15 νέοι. Υπήρχε άλλη μία η οποία θα ερχόταν, η οποία μάλλον είναι στον δρόμο. Δεν τον βρήκε στον φωτογράφο? Όχι. Έλεγα 15 νέοι εγώ. Λέω, θα πει ο Γιάννης, αυτός είναι να το ξεχάσει. Ωραία. Υπήρχε άλλη μία. Πάπα είναι πάνω το χαρτάκι μπροστά. Αυτό με εκνευρίζει. Ναι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν το ρίξουμε εκεί πέρα στα βόρεια. Εκεί βάλτε το χαρτί. Ο Γιάννης είναι αστυνομικός We, the members of the house. Να το μεταφράσω. Διάβασε το ακριβώς. Εμείς τα μέλη... Μετάφραση, στα μισά. Εμείς τα μέλη του Convention, της Constitutional Convention. Οκ, αυτό θέλει λίγο. Τα μέλη της Συνταγματικής Συνέλευσης και αντιπρόσωποι... Καλέ τώρα έλειπες, τώρα σε χρειαζόμαστε, υπογράφουμε τη διακήρυξη. Εγώ θα το κάνω τώρα, ναι. Constitutional Convention, θα το μεταφράσω στη Συνταγματική Συνέλευση, έτσι το έχω μάθει. Και αντιπρόσωποι της παγκόσμιας πολιτείας, έχοντας προσεκτικά σκεφτεί την έντονη και επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί στη γη και μετά από εκκλήσεις στον ΟΗΕ να υιοθετηθεί παγκόσμια η ιδέα του παγκόσμιου πολίτη και η τελειοποίηση της παγκόσμιας ηγεσίας, ανακηρύσσουμε το Παγκόσμιο Σύνταγμα της Γης, το οποίο εγκρίθηκε στις 7 του 1965. Να υιοθετηθεί η ιδέα του παγκόσμιου πολίτη. Για τράβα μας. Ξανατραβάω δηλαδή, δεν έχει πρόβλημα.
One more. Και έτσι τραβάμε το μέρα. Εδώ είναι το More one, please. What? Ολόκληρη. Βρε κομμάτι, τη μέσα, ένα από εδώ, ένα από εκεί. Πει στο πει. Τράβα ακόμα. Και στους δύο. Κι εγώ. Πάντα ο Στέφανος λύσης. Πότε ο Στέφανος δεν είναι μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Στέφανος να είναι σε φωτογραφία. Να μου φέρεις τη μηχανή μου. Περίμενε. Εγώ δεν πηδάω για να το φέρω. Ούτε εγώ. Καλά, θα πάει μετά. Είναι ωραίο. Αυτό είναι δεσμό. Τώρα θα ρωτήσω από σχετικά με αυτά που Μισό λεπτό. Όχι, καθίστε άλλη μία. Πάρει άλλη μία. για να πασχεθεί. Κοιτάξτε, επειδή είναι αδερφοί μου στο περίοδο δεν ξέρω κανένα, αλλά από το τραμ, θα δεις το ρασπρόνο διάλειμμα. Να σέβονται. Να σέβονται. Να Ασχολούμενος πολύ. Έχω παράδειγμα γεγόνες που πέθανε οι γονείς της και οι γονείς της και το που ήταν έγκυος. Και τα παιδιά είναι ειδικά. Έχουν εξαιρετική μάνα. Κάνουν τα πάντα για τα παιδιά της. Όμως, είναι μέσα στην βίωση του παιδί. Πέθανε ο πατέρας της. Και το παιδί. Και το παιδί. Αυτή θέλει τα πάντα για τα παιδιά. Έζησα στη Γαλλία κάτι εκπληκτικό. Εμείς δεν μας... Έχω πέρσι, έχω σερτιφικατό. Τώρα προς το τέλος ήρθε. Προσπάθησα και έφερνω κι άλλους. Αλλά του λέω δεν μπορώ να φέρω 5-5 με τίποτα. Πάλι καλά. Αυτό λέω. Η ενέργεια είναι ίδια. Θα κοινωνήσετε την ενέργεια. Και έβαζα. Έτσι. Για να μην μας φωτογραφίες. Εμείς θα βάλουμε. This is meant for you, but I can be such with me for the review of theaters. It's the same, you can come with Paternoster alone. I can give you the address, but I have only 6 papers. For the Holy Pater first.
Μα τέτοια παράσταση είναι ερωτική ποιητική παράσταση. Έγινε αυτό κάτω και Θεατροποίηση. σίγουρα θα έχει μετά τραβά. Sorry, ναι, αμέσως μετά. Νίκο, τον έχω τον Νίκο. Νίκο, θα σου πω. Θα κάνουμε την απονομή Αν δεν το έχετε αφήσει κάτω. των μισθών του κόσμου. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, ας καθίσουμε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη ατμόσφαιρα. Please, I'd like to have some more because we're going to hand out the certificates of the citizenship. Please sit down, sit down. Yes. Please sit down. Huh? Yes, I will give you 10 pieces. Don't worry. No, now we shall be giving Να πω και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Καταρχήν, αν θέλετε, καθίστε κάτω, γιατί δεν τελειώσαμε. Έχουμε την απόδοση των διπλωμάτων του παγκόσμιας ηθαγένειας, του πολίτη. Please, ladies and gentlemen, be seated, pray, be seated. Παρακαλώ, καθίστε να κάνουμε την απονομή των διπλωμάτων. Right. Just before we start with the handing out this certificates, may I just tell you that this declaration, which was signed minutes ago, will also be announced and presented in the Belgrade conference, as I was promised a few minutes ago. By the friend who made the presentation before. So that is also another important step for making it publicly known and propagating its value. In a few days, again I'm saying, it will be presented in the International Belgrade Conference. Okay, may I just commence now the ceremony of handing out the silver certificates of world citizenship, and it is my pleasure to announce as the first owner, not just candidate, but also a possessor, rightful owner of this world citizenship, most esteemed friend and writer from UK, Mr. Nicholas Hager. Just a moment. Ωραία. Εδώ θα βλέπετε και τη βγάζει. Και το Στέφανο μαζί. Έλα πιο μέσα, Στέφανο. Καλύτερα να σκόσουν από εδώ, από τον κύριο Χάγκη. Καλύτερα να σκόσουν από εδώ μεριά. Στέφανε, να τον βάλετε στη μέση. Έτσι, μπράβο. Όρθιο το κεφάλι. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Ωραία. May I call now Mr. John Mistos, our esteemed banking and financial and legal consultant, whose presentation was very interesting. John, all the best. Thank you very much for being with us. Thank you. No, stay straight. But this is... Take it a little bit here, because she's making photos. Είναι καλύτερα μπροστά στο Δήμο Αθηναίων. Ίγκορ, είναι καλύτερο μπροστά στο Δήμο Αθηναίων. Εκεί να είσαστε. Πιστεύω ότι είναι πιο ωραίο να φαίνεται το Δήμο Αθηναίων. Πιο κοντά, πιο μπροστά. Ναι, πιο κοντά να φαίνεται το Δήμο Αθηναίων. Ωραία. Μην το κρύψετε όμως, από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα. Ναι, να φαίνεται. Ωραία. Τώρα φαίνεται κιόλας, έτσι. Όχι, έτσι δεν φαίνεται. Φαίνεται, τώρα Δεν φαίνεται. φαίνεται από εδώ. Τώρα φαίνεται. Από εκεί πέρα. Πήγαινε και εσύ να βγάλεις φωτογραφία από εκεί που είναι η κοπέλα.
So the next one. Now, may I present this certificate to Ms. Maria Rosenko? Professor Rosenko, thank you for being with us. It's a pleasure. Το δίπλωμα. One more. Thank you. Next in the line, the certificate goes to Mr. Ashok Kumar Rekha, our friend from India. Mr. Kumar Rekha. Από εδώ λίγο προς τα δω. Καλά, θα τη βρω εγώ. Τη βρω εγώ. Ναι. Thank you. It is Next, it's a pleasure to present this to my friend and very valuable indeed associate, Nicholas Bouguris. Hello, come on, Nicholas. Όχι μπροστά. Θα έκανε πιο χαλαρός, πιο χαλαρός. Είδαμε. And the next aristocrat, that certificate goes to our esteemed friend and valuable again associate, Dimir Shimovic. Timmy. Sorry. I'm number 16. 16? Yes, he is already. Yes, but this is aristocrat. Yes. Aristocrat. This is your aristocrat certificate. That's aristocrat. And Sorry, that's aristocrat. That's something else. Πιο χαλαρά. oh, it's okay. Όχι αυτό. Όχι, όχι. Το χαρτί. Όχι, Το χαρτί είναι πιο. Όλοι οι το χαρτί προκρούστης. Κατέβασε του το χαρτί να φαίνεται το μετάλλιο. Okay. Thank you very much. Another aristocrat certificate goes to the artistic addition and with an incomparable aura, always, our friend Faris Katsioulis. Aristocrat certificate. One step further up, right? Από εκεί καλώς. There you go, my friend. Τι ωραίο που είναι. Αλλά μετά θα μας πεις και ακριβώς την έννοια. Πάλι εδώ δείχνει το. Πιο κοντά σε έναν, έτσι μπράβο. Πιο κάτω και πάλι. Πιο κάτω. Όχι, όχι. Έβγαλες και τούλα. Αρκετές όπως βλέπεις. Μπράβο. Επίσης με φωτογράφηση. Ωπ, το κούνησε. Έλα, με συγχωρείς. Κάνε μία χωρίς κούνι. Σαν νότερα.
And guess who's the last one actually on our aristocrat certificate going to? Not really much guesswork. It goes to the gentleman standing just next to me, our esteemed and very honorable president of the forum, and the founder and the one who was behind the engineer of the whole scheme, Dr. Igor Kondrashin. Δώστε και τον Στέφανο να βάλει το ίδιο. Στέφανο. Κάμε. Όλα τα ροζ. Θέλω λεφτά και αυτά, αυτό που κάνω. Α, ζηλιάρι. Από εκεί ρε και. Ζηλιάρι. Και θέλεις και λεφτά. Βέβαια, τι. Τόσο σκόπος. Από το πίσω όλες τις φωτογραφίες. Και λογοκρισία. Βγάλε και με μιλάς παιδί. Φωτογράφοι βγάζουν φωτογραφίες. Okay. Άμα βγάλει Στέφανο, τότε θα βγάλει. Philip is not going to speak at all. Philip, do you want still to speak? Okay, come. Okay. But without... No. We visit. I will open. Don't worry. Because our friend Philip Nikolopoulos, he is so much busy regarding problems in Greece, in universe, on the earth. They go all time running, and but he stopped all his activity to come here to say a few words to us. But the computer will open? Yes, I will open. Thank you, sent. Dear friends, my friend Igor already told you about the limitation of my time. That's why I came after 3 hours. And always in this conference, I was forced to go to some other offices to come back in the conference. But because I'm connected with the whole spirit of the conference, I wanted to be here and to address you with a paper, with a title. Of course, my paper is with a little different spirit from the other papers. I think it's a little more instrumental in scientific terms. The title is Organizational Efficiency and the Contribution of Systems Theory and Social Cybernetics. To an extent, is a part of my work I have done with colleagues in the International Sociological Association in the Research Committee 51 on Socio-Cybernetic and Social Systems Theory. And to an extent, I can tell you spontaneously that I have influence from the Greek affairs in the last months, because as you know, I'm involved in politics. What's happening in the last months with Greece and northern partners, European Union, Eurozone specifically, because always we have the objections from the part of European Union that some organizations here don't work well, the performance is not so high, we should reinforce the
tendency for better performance, always problems in this field of performance of organizations. You know, when we say organizational efficiency, we mean exactly αποδοτικότητα οργανισμών in Greek. Organizational efficiency, efficiency of organizations, social organizations. And today, in the modern times, we have a lot of organizations in political field, economic field, cultural field. For example, United Nations is an organization. Central European Bank is an organization. International Monetary Fund is an organization. So, dealing with organizations, the performance of organizations, you are dealing with basic elements of the contemporary political, economical reality. So, the whole theoretical discussion about the organizational efficiency from the point of view systems theory and social cybernetics should be based in three basic axes. First, to define well what is efficiency. Efficiency is not exactly effectiveness, is not exactly efficacy. It's a combination of these two concepts. Efficacy has more theoretical dimension, effectiveness a little more practical dimension. Efficiency is combination of this, and in mathematical terms means the ratio of the work done by the organization to the cost spent multiplied by the time, unit of time. So the more we have work done by the organization, the less we have cost, the less we have time, the more finally we have efficiency in the performance of this organization. So the whole thing is how to reduce the cost, to reduce the time, and to increase the work done by the organization, and to reduce in more cybernetic terms the entropy, the tendency for disorganization, and so the tendency for less performance or performance with dysfunctions. So this is the first thing, clear definition, what we mean efficiency, not to have vague notions about that. The second is to understand the reference level with which we want to deal, and we are connected. Reference level means what group, what organization, how much there is complexity in this organization. So to understand well the reference level. And the third is the definition of the needs which should be met by the performance of the organization. And because an organization, a social organization, is not with a vague performance or vague goals. It's something which works in order to meet some, to gratify some needs, human needs. Otherwise, we have, as we say in sociology, displacement of goals. I mean, something different from the initial goal of the organization, so this is failure. For example, United Nations is an organization with some aims, with some goals. If the goals cannot be achieved, such a thing means that the performance of this organization is very bad. If we have very high cost, and now in the last report about the United Nations expenses for a long time, we had information that there are many expenses for the bureaucrats of the Organization of United Nations, but
the final results are very poor. Finally. So the performance of this organization, United Nations, is not so good. This example. So, in order now to go ahead faster, we have some equations in which the term work is translated in more details. What means work by organizations? Mean some things. First,